Hey everyone, my name is Aditi and I welcome you all to my channel adisteaching where you learn English easily with me. আজকে আমরা কিছু ইনফর্মাল কন্ট্রাকশন শিখতে চলেছি এবং এটা হলো ইনফর্মাল কন্ট্রাকশন লেসনের পার্ট 3। যারা এখনও পর্যন্ত আগের পার্টগুলো দেখোনি আমি তাদের জন্য নিচে ডেসক্রিপশনে আগের দুটো পার্টের লিঙ্ক দিয়ে দেবো কিংবা উপরে আই বাটনে ক্লিক করে তোমরা আগের দুটো পার্ট এই ভিডিওটা শেষ হলে দেখে নিতে পারো। চলো আজকের এই ক্লাসটা স্টার্ট করা যাক। ক্লাসটা পুরো মন দিয়ে দেখবে, পুরো এন্ড অবধি দেখবে আর আমাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবে তোমরা নতুন কিছু জানতে পারলে কিনা। লেটস স্টার্ট। কাপ অফকে আমরা কীরকমভাবে কন্ট্রাক্ট করতে পারি? হ্যাভ ইউ হার্ড দিস ওয়ার্ড কাপা? So cup of ke amra short boli kappa. If I want to say I want a cup of coffee, then I can say this sentence like this. I want a cup of coffee. I want a cup of coffee. Okay? Cup of coffee. That means cup of coffee. Acha, er poreta dekhi. Need of ke amra contracted way te boli need a. If I want to say ami exact reason ta jante chai, I need to know the exact reason. That means I need to know the exact reason. I need to know. Okay? Poreta dekho. Kind of. So we say it as kinda. Kind of here mane already tomader bujhiye diyechi, that means quite or rather, right? So ami jodi bolte chai je chotto kukurta besh cute, etake ami sentence ta english e kibhabe bolbo ei sentence ta? The puppy is kinda cute. That means the puppy is kind of cute. Okay? So kinda is the contracted form of kind of. পরেরটা দেখি। Some more কে আমরা যখন কন্ট্রাক্ট করি তখন some এর উচ্চারণ হয় না, তো এটা এরকম ভাবে হয় some more. Okay? For example, আমার কিছু সময় দরকার। I need some more time. Some more time আমি বলিনি, আমি বলেছি some more time. I need some more time. পরেরটা দেখি। Do you becomes due. Interesting, right? If I want to say তুমি কি সময়টা জানো, then I won't say it like this. Do you know the time? Instead I will say it like this. Do you know the time? Do you know the time? Okay? Due. Okay, the next one. Did you becomes did you. For example, তুমি কি তোমার আইডি কার্ড ভুলে গেছিলে? Did you forget your ID card? দেখো তো যখন আমি did you বললাম তখন কিন্তু তোমরা এরকম করে শুনলে না, তোমরা শুনলে did you forget your ID card, right? So that's why it's interesting. Did you forget your ID card? Did you, that means did you. Next one. Didn't you becomes did and cha. Didn't cha. Okay, so sharing you one sentence with it. Didn't you know when it's getting delivered? তুমি কি জানো না যে এটা ডেলিভারি কখন আসবে? পরেরটা দেখি। Don't you becomes don't you. Example, same example ta dichi. Don't you know when it's getting delivered? That means don't you know when it's getting delivered? Don't you know? Okay, next one. Don't know. That becomes dunno. Okay, for example, I don't know when it's getting delivered, or I don't know when they will deliver it. আমি জানি না তারা কখন এটা ডেলিভার করবে, কি এটা ডেলিভারি কখন আসবে, I don't know. Next one. Got you. I got you মানে হচ্ছে আমি তোমাকে বুঝতে পেরেছি, তো got you না বলে আমরা বলবো I gotcha.
ওকে, চলো দেখি পরেরটা কি রয়েছে। আই অ্যাম গোয়িং টু। এতটা বড় জিনিসকে তোমরা জানো কত ছোটোভাবে বলা যায়? জাস্ট একভাবে বলতে পারবে, আমা। আমি যদি বলতে পারি আই অ্যাম গোয়িং টু সি হু ইজ দেয়ার, তাহলে আমি এটাকে এইভাবে বলবো, আমা সি হুজ দেয়ার, আমা সি হুজ দেয়ার। আমি বলবো না আই অ্যাম গোয়িং টু সি, আমা সি হুজ দেয়ার। ওকে, এর জন্যই হয়তো প্রবাবলি তোমরা নেটিভ স্পিকার্সদের কথা বুঝতে পারো না বা বুঝতে অসুবিধা হয়, কিন্তু আজকের পর থেকে হয়তো একটু বেটারভাবে বুঝতে পারবে। নেক্সট ওয়ান, isn't it, isn't it, it means is it not. is it not কে আমরা কন্ট্রাক্টেড ওয়েতে বলি isn't it, বাট এটাকেও আবার কন্ট্রাক্ট করা যায়। হাউ ফানি। সো কন্ট্রাক্টেড ওয়েতে এটা আমরা ইনফর্মাল কন্ট্রাকশন হলে এটাকে আমরা এরকমভাবে বলবো in it, in it, in it, in it. ওকে, সো ফর এক্সাম্পল, নিউজটা ফেক, তাই না? দ্য নিউজ ইজ ফেক, isn't it? এখানে আমরা কীরকমভাবে বলতে পারি? দ্য নিউজ ইজ ফেক, in it, in it, in it, and then the question. সো এখানে তুমি কোয়েশ্চেন করছো, তাই না? in it. ওকে, চলো দেখি পরেরটা। much of, if we contract it, it becomes mucher. I don't have much time. I don't have much time. That means I don't have much of time. আমার হাতে বেশি সময় নেই, তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো I don't have much time. Mucher. Okay? So that's it, guys, and this brings me to the end of this lesson. I hope that you have enjoyed it. কেমন লাগলো সেটা আমাকে জানাতে ভুলো না। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আরও এরকম ভ্যালুয়েবল লেসন পাওয়ার জন্য। I'll see you all again very soon. Until next time, stay connected with me, keep blessing. Bye. Thank you.